The Youth Entrepreneurship Facility, YEF, was a regional project implemented by ILO in Tanzania, Kenya, and Uganda, with financial support from the government of Denmark. The project has been implemented since 2010 through 5 interrelated and complementary project components, namely promotion of entrepreneurship culture, promotion of entrepreneurship education, youth-to-youth fund, promoting evidence-based advocacy, and promotion of BDS and access to finance for young entrepreneurs. The main objective of the facility was to contribute to the creation of decent work for young Africans, both as means of self-employment and as job creation for others. In the Youth Entrepreneurship Facility, YEF, youth are recognized from the ages of 18 to 35. Moreover, this project had 5 outcomes. I think it's quite clear that Tanzania and the East Africa, the other country programs that we're implementing, Kenya and Uganda, we have quite an army of unemployed youth who, however, do have a lot of potential if given the opportunity. So we did have the Danish Commission for Africa that was set up, and His Excellency President Kikwete was one of the commissioners. And one of the things that they came up with and asked ILO to do was to lead a project facility on unleashing the potential of the young men and women in East Africa. So basically, we came in as ILO to try and give these young people a chance. And so how it came in was a recommendation from the Commission for ILO to lead that work. So we went out in the 3 countries without a project document, with nothing, and just got the youth together and asked them, what can we do to help you help yourselves? And through that process, the youth identified areas of work that were of interest to them. And we brought in our technical expertise, global knowledge, to help these youth unleash their potential. So that's how the facility started to be in place and to get to the results where we are today. YEF, or Youth Entrepreneurship Facility, was structured in 5 components. Number 1, entrepreneurship culture promotion. Component number 2 was dealing with promotion of entrepreneurship education. Number 3 was evidence-based advocacy. Number 4, youth-to-youth fund. And number 5 was access to finance and BDS. Entrepreneurship culture promotion was implemented through collaborations with media houses. We worked with radio stations under the association called Comneta, Community Radio Association of Tanzania. In total, we had 27 radio stations propagating entrepreneurship messages in over 30 districts in the country. Entrepreneurship education, mainly we chose to collaborate with the Ministry of Education specifically to mainstream entrepreneurship in the national curricula for primary, secondary, both O-level and A-level, and also in teacher training. Evidence-based advocacy, we were working with research institutions because it was dealing with research. Youth-to-youth fund, mainly we were working with the youth-led organizations dealing with entrepreneurship. And the access to finance, we were working with youth-led youth organizations involved in offering business development services to young people. But we also created a cadre of new BDS providers under the auspices of the Cousin Genji program. And we have been doing a lot of activities. One of them being supporting researches, vigorous evaluations throughout East Africa. And the main aim of this evaluation is to get the evidence so that when we go to talk to policymakers, we have evidence on what really works in youth employment and what does not work. So far, we have done 8 evaluations, that 5 of them have already been finalized and reports distributed to policymakers throughout East Africa, Tanzania included. And also, there are 3 of them still ongoing. We have also come up with EBA products. These are, some of them are like policy briefs,
We have around 8 policy briefs also that have also been distributed to policymakers in order to inform them on what works in youth employment and what does not also work. We have also published the evaluations that we have done, and we have also distributed to policymakers throughout East Africa, Tanzania included. And we have also come up with other products, newspapers, articles, and others. We have the several activities was done. The first activity was to create the steering committee to plan the activities in implementing the program. This was done at Morogoro in 2012. Then after that, we have the steering committee. We have a steering committee to do the follow-up and to make the plan and to implement the plan for entrepreneurship education. Then after that, we have a stakeholders meeting. The aim was to familiarize them with entrepreneurship education, because many people have different interpretation on entrepreneurship education. So the aim was to have the common language in entrepreneurship education. Then after that, we look how the elements, we want to find the elements, if there was an elements of entrepreneurship education in our curriculum. Because the scoping study, which was done by the ILO and other organizations, was to see how entrepreneurship education is mainstreamed in the curriculum in all levels. Promotion of entrepreneurship culture is the first component of this program. The aim of YEF in Tanzania is to produce highly motivated, selfless, and dedicated young men and women who are equipped with the necessary skills to participate proactively in the development of the private sector and the creation of employment. A decentralized youth-led entrepreneurship culture promotion campaign going on in different parts of the country under the name of Kazi Nje Nje Operesheni Moto wa Nyika KNN Operation Wildfire has been expanded from the initial 12 districts to around 50 districts by February 2013. This has increased the direct contact with young entrepreneurs. In the first phase, 10,000 young people were reached. Let's see how this program helps the youth. Mradi wa Kazi Nje Nje ulianzishwa Singida mwaka 2010. Na mimi baada ya kumaliza chuo nilipata matangazo mbalimbali mwaka 2012 kupitia nguzo za matangazo, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo nikafanya application. Na baada ya kufanya application nikafanywa interview. Baadaye nikaweza kufanikiwa kuweza kupata nafasi ya kuweza kuenda kupata mafunzo ya kazi nje nje ya ujasiriamali katika mkoa wa Tabora, wilaya ya Nzega. Ndipo nilipoanza mafunzo yangu na kuwa mwezeshaji sasa katika mkoa wa Singida, na mimi nilikuwa mwezeshaji katika wilaya ya Ikungi, Singida vijijini. Baada ya mafunzo haya kwa kweli aliweza kunibadilisha mimi kimtizamo, lakini pia kiuchumi. Kwa maana niliweza kuanzisha sasa miradi yangu ya ufugaji na biashara. Na kuanzia hapo nikaweza sasa kuwa ni mtu ambaye najitegemea, sio tegemezi tena kama ilivyokuwa mwanzo, lakini pia ninaweza kuwa nategemewa na familia na watu wengine mbalimbali ambao wanategemea kulingana na kipato changu ninachokizalisha katika miradi yangu nilionayo baada ya mafunzo ya Kazi Nje Nje. Elimu hii ya mafunzo ya ujasiriamali, namna ya kubuni mawazo ya biashara, kuanzisha biashara na kuendeleza biashara, niliipata kupitia shirika la kazi ILO katika programu yao ya Kazi Nje Nje. Kabla ya kupata elimu hii ya ujasiriamali, mimi binafsi sikuwa mjasiriamali na wala sikuwahi kufikiria katika historia yangu naweza nikawa mjasiriamali.
Akili yangu yote na elimu niliyoipata chuoni nilikuwa nategemea kuajiriwa, nilikuwa nategemea nilipwe mshahara. Lakini baada ya kupata elimu ya kazi nje ya ujasiriamali, ndipo nilipoweza kuthubutu namna gani naweza nikaanzisha biashara, namna gani ninaweza nikawafundisha watu wengine, hasa vijana. Kwa sababu lengo la programu hii ni kuwasaidia vijana ambao wamemaliza shule waweze kujiajiri na sio kusubiria ajira ya moja kwa moja. Kwa sababu sasa hivi tuna changamoto kubwa, hasa sisi vijana. Vijana wengi tunaenda kusoma na elimu tunayopewa hasa kwa Watanzania huwa haimuandai kijana kwenda kuwa mjasiriamali, bali inamwandaa kijana kuwa mtu ambaye ameajiriwa. Kwa hiyo kitu ambacho niliweza kukipata mimi na kitu ambacho niliwafundisha vijana wenzangu wa Singida ni namna gani wanaweza wakajiajiri, haijalishi hata kama wamemaliza chuo kikuu. Kabla ya yefu mimi nilikuwa mlinzi pale ILO, lakini nilipokuwa mlinzi nilikuwa naendelea na masomo yangu jioni. Nilipokuwa naendelea na masomo pale ILO katokea hii program ya yefu. Nikaanza bachi ya kwanza, tulikuwa tunaenda 25. Bachi ya kwanza tukaenda wakarudi, mimi nilienda bachi ya pili. Ambayo tulirudi tukaenda tukafundishwa jinsi ya kufanya biashara, jinsi ya kufundisha wenzetu jinsi ya kujiwezesha katika biashara. Tulipata training hiyo wiki 2, tukarudi, tuliporudi tukagaiwa mikoani. Wenzangu waligaiwa Mwanza, Tabora, lakini mimi nilifanikiwa kugaiwa hapa Kibaha, ambako Kibaha tuligaiwa watu 3. Basi tukaanza mafunzo. Kama mimi manage kutrain kabia wanafunzi 350 na wengi wana biashara zao na wanaziendeleza, japokuwa wengine wana challenge za mitaji, lakini walioweza sasa hivi wana biashara zao tayari. Toka tumeanza huu mradi wa YEF chini ya programu ya kazi nje, tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Tumeweza kuwafikia wajasiriamali 13,000, lakini zaidi ya wajasiriamali 4,000 wameweza kuanzisha biashara zao. Kwa hiyo tumefanikiwa kutengeneza ajira, lakini tumefanikiwa pia kufanya watu wengi hasa vijana waweze kujiajiri na kuajiri vijana wenzao. The ILO supporting us, we train trainers of trainers. Some of the experts, the teachers who are experts, we train them in entrepreneurship education. It was trained by the consultant. The consultant was the facilitator, Dr. Olomi. So 12 trainers were trained. For them, prepare them to train teachers in the piloted region. So teachers who were trained in the first phase, 64 teachers were trained, 64 primary teachers were trained, and 64 secondary school teachers from the districts in those pilot regions. The second component is promotion for entrepreneurship education. The National Entrepreneurship Education EE curriculum for primary, secondary, non-formal and teacher training levels has been mainstreamed with entrepreneurship in consultation with the Ministry of Education and the Tanzania Institute of Education. A total of 124 schools were selected, out of which 62 primary and 62 secondary schools. They were selected for the pilot that commenced in 2013. In 2014, the pilot expanded to cover an addition of 200 schools, out of which 100 schools were primary and 100 were secondary schools. Nadhani sasa kwanza tuongeza kuongea kwa nini iliingizwa kwenye elimu. Iliingizwa kwenye elimu sababu kubwa ilikuwa ni kuwasaidia vijana kuwa wajasiri, vijana waweze kuingia kwenye soko la ajira. Kwa sababu kama unavyofahamu vijana wetu wengi wanashindwa kuingia kwenye soko la ajira kwa sababu hawana zile stadi za ujasiriamali zinazowezesha kuingia katika soko la ajira. Na vijana wengi wako mashuleni. Ukiangalia tangu wakiwa darasa la 4 mpaka form 6 huko ni vijana, kwa hiyo hao ndo hasa wanaotakiwa kupata hizo skills ili wakitoka hapo wakienda kuanza kufanya kazi waweze